Hello and welcome to the first lecture of module number 5 prototyping in the online course Design Thinking for Engineers. So in this lecture and in this module we'll be looking at the fourth step of design thinking process. So the first three steps were, the first one was empathizing, the second one was definition or defining, and the third one was ideation, wherein you created a list of ideas that would be a suitable solution to the given problem statement. So in this step you will be selecting the best idea and you will be implementing it. You will be getting a model that would be suitable for that idea. Okay, so what is prototyping? A prototype is an early sample or a model or a release of a product built to test a concept or a process. It is a term used in a variety of contexts, including semantics, design, electronics, software programming, and so on. So, a prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. ஸோ இஃப் யூ டூ அ ப்ராஜெக்ட், இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் கொண்டு போக முடியாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ப்ரோட்டோடைப் பண்ணணும். ஒரு பில்டிங் எடுத்த உடனே கட்ட முடியாது. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்காக ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. யூ would have seen this in a lot of movies or மூவிஸோட செட்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. They don't come up with the set directly. They'll first have a prototype of how the set should look like and then they'll build the set. இதே மாதிரி தான் வீடு நீங்கள் என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வீடு கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா வர கன்ஸ்ட்ரக்டரோ பில்டரோ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இதுதான்ப்பா வீடு இப்படி தான்ப்பா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது, அதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மினிமம் ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கணும்ல. யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ லே அவுட் ஆர் சம்திங் லைக் தட், ரைட்? ஸோ ஒன் சச் கான்செப்ட் ஆர் visual appeal to the customer or the consumer is going to be the prototype. So a project that you do, இப்போ நீங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம், the college projects or even the final year projects, do you think they are market ready? அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கன்சியூமர் கிட்ட கொடுத்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலான்னு கொண்டு போக முடியுமா? என்ன சான்ஸே இல்லைல்ல. Because the things you do is not a product, it's not even a MVP, it's not even a prototype. The things you do in the college is nothing but proof of concept. That's it. நீங்கள் காலேஜில் பண்ணுறதுலாம் வந்து வெறும் ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். யூ கான்ட் ஈவன் கால் இட் அ ப்ராஜெக்ட். யூ நீட் டு கால் இட் அ பிஓசி. அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணால் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வரும் அப்படின்னு மட்டும்தான் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ கைஸ் கோ டு த இன்டர்நெட், கெட் த சோர்ஸ் கோட், இம்ப்ளிமெண்ட் இட், பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு காமிச்சிப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ராங் மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் அ ப்ராஜெக்ட். I stress upon this many times to my juniors as well as even to my own batchmates. Don't make such a mistake. Do the project on your own. Never ever refer the internet for ideas. Ideas should come from yourself. It should come from within, not from the internet or other people saying. அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஐடியாஸுங்கிறது. So the things you do in college are not projects. They are not even a product. They are just a proof of concept. அவங்க ப்ரோட்டோடைப் கூட இல்லை, ஜஸ்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். அது ஒர்க் ஆகும்னு மட்டும்தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா வந்து ப்ரோட்டோடைப் பண்ணணும். ப்ரோட்டோடைப்புக்கு அப்புறம் MVP, அதாவது மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படிம்பாங்க. அதாவது வந்து அதுதான் மினிமம் வயபிள். அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு எண்டு ப்ராடக்டோட மினிமம் அப்ளிகேஷன் அதுதான் இருக்க போகுது. உங்கள்கிட்ட வரும்போது இப்படி தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க்கெட் ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டோடைப்போட ஒரு ஸ்டேஜஸ் மாதிரி கூட நீங்கள் சொல்லலாம், இல்லை டைப்ஸ் மாதிரியும் சொல்லலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் கோயிங் டு பி டாக்குமெண்டட் ப்ரோட்டோடைப். இந்த டாக்குமெண்டட் ப்ரோட்டோடைப் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டனோ இல்லை பிரிண்டட் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் அது. அதாவது அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆர்டினோ, ராஸ்பெரி பைலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் நிறையா பண்ணிருப்பீங்கள்ல. ஸோ வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு லே அவுட், ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம். நீங்கள் வந்து தியரி எக்ஸாம்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து யூ வில் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா அ சர்க்கியூட் டயக்ராம், ரைட்? ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி யூ வில் கோ டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன், கரெக்டாக? ஸோ தட் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்குமெண்டட் ப்ரோட்டோடைப். It's sometimes even called as paper prototype. They call it a paper prototype because it's on paper. And why is it important to have a documented prototype? Because you need to first confirm the design that you are going to prototype, and then ஏன்னா இங்கே தான் வந்து உனக்கு காஸ்ட் கட்டிங் உனக்கு மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும். because on paper only you will be able to replace of what's necessary and what's not necessary.
நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐயோ ஏன்டா இதை வாங்கினோங்கிற மாதிரி வந்துடக்கூடாது. யூ ஷுட் வரி தட் வை யூ பாட் அ பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இன் அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் அ டாக்குமெண்டட் ப்ரோட்டோடைப். So this circuit diagram here is nothing but a very simple fingerprint sensing biometric lock. Simple as that. So fingerprint வச்சா கதவு திறக்கும், கதவை பூட்டலாம். So that is going to be this project. அதோட documented prototype is going to be this circuit diagram. அந்த documented prototype லேருந்து வந்து இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் இல்லைனா ப்ரூஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் அப்படிம்பாங்க. அந்த லெவலுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் கரெக்டாக. அதுவும் இந்த அளவுக்கு அப்படியே அழகாக இது டேபிள் மேலெலாம் வச்சுலாம் இருக்காது. அப்படியே நம்ம அப்படியே வயராக தொங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்லாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டை இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். அதாவது இந்த போர்ட்லேருந்து இதுக்கு இது சப்ளை கொடுத்து இங்கே இது பண்ணால் இந்த போர்டு வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி கதவு திறக்கும் அப்படின்னு மட்டும்தாமே அப்படி மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிருக்கீங்களே தவிர, ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்களே தவிர அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்லாம் பண்ண முடியாது. இப்போ இதை எடுத்து நீங்கள் எந்த கதவுல நீங்கள் இதை மாட்ட முடியும்? ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆர் இட் கேன் பி ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் type or the next stage is going to be a visual prototype wherein you will be giving the product to the customer and having a review of how the product looks like. கஸ்டமர் கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி வாங்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த விஷுவல் ப்ரோட்டோடைப் ஷுட் லுக் எக்ஸாக்ட்லி லைக் த மெயின் ப்ராடக்ட் ஆர் அட்லீஸ்ட் க்ளோஸ் டு த மெயின் ப்ராடக்ட். And visual prototype is more of how the aesthetics are, how the visual appeal is rather than what the functionality is. ஸோ இந்த முன்னாடி இந்த ப்ரோட்டோடைப்பில் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. விஷுவல் ப்ரோட்டோடைப்பில் அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த விஷுவல் ப்ரோட்டோடைப். This includes even the geometric features, the color, the texture and the final appearance of how the product is going to look. And the next one is a final working prototype. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த லெவல்லேருந்து இந்த லெவலுக்கு வந்து அங்கே இந்த லெவலுக்கு வந்து finally you have the working prototype. So this is going to be the near functional, it's the combination of both the functional prototype as well as the visual prototype. எல்லாம் சேர்த்து இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட். ஸோ that is called as the working prototype. And the next concern is going to be about materials. Material selection is again very important in prototyping because different things require different materials. For example, if you are going to make a model of a bridge or a house, you can do it by using ice cream sticks, you can do it using thermocol and the mari neenga pannalam. But then if you are going to do something related to mechanical, you can use small steel structures, wooden structures and the mari. So the material that will be used in the final product may be expensive. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபைனலாக கட்ட போகிற வீடு தெர்மோகோலில் கட்ட போகிறீங்க இல்லை, நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டோடைப் மட்டும் தான் இங்கே தெர்மோகோலில் வைக்கிறீங்க. பிகாஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் அ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹவு த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இஸ் கோயிங் டு function and how it's going to visually look like. So அதுக்காக தான் வந்து you can use a equivalent material which is of low cost, because ஒரு வீடு கட்ட பண்ணணும்னா வந்து இதே தெர்மோகாலில் கட்டினா it will cost you less than 10 rupees. If you are going to use it as a steel or a wood, it's going to cost around 100 or even 1000 rupees. So materials, selection of the materials is very important in building the prototype, because this you don't want to spend a lot of money in this stage. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்லாம் நீங்கள் ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு வேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் மணி, ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் மணி. ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் மணி அட் திஸ் ப்ரோட்டோடைப்பிங் லெவல். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி த ப்ராசஸ். இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ப்ராடக்ட், ஒரு நீங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்டோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி மாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட்னா நீங்கள் வந்து அதை மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷனில் உங்கள் ப்ரோட்டோடைப்புக்கு யூ ஜஸ்ட் ரெக்வயர் ஒன் டூல். இதுக்கு நான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து லெட்ஸ் சே தட் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் அ பார்பி டால் ஒரு சிம்பிள் ஆஸ் தட். பார்பி டால்லாம் வந்து உங்களுக்கு மாஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. பட் தென் த ஃபர்ஸ்ட் பார்பி டால் ஷுட் பி அ ப்ரோட்டோடைப், ரைட்? அதுவும் பிளாஸ்டிக்கில் தான் செஞ்சுருக்கணும். பட் தென் அதோட ஆர்ம்ஸ், அதோட ஹிஞ்சஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் என்ன பண்ணுவீங்க? மாஸ் மேனுஃபேக்சராக பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அதுக்காகனு ஒரு தனி சிஸ்டமே தேவைப்படும். அதுக்காக ஒரு வெல்ட் இருக்கணும், அதுக்காக ஒரு அச்சு மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரோட்டோடைப் பார்பி டாலுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 3D பிரிண்டட் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே ப்ரோட்டோடைப் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரீச் த கஸ்டமர். ப்ரோட்டோடைப்
is just going to be used for our understanding of how the product will work and how the product will look. Okay, and the next one is going to be verification. This again is a very important step because the final product will be put into a lot of quality assurance. Let's say that you are going to make a chocolate எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் மார்க்கெட்டில் விற்க முடியுமா? நோ, யூ கான்ட், ரைட்? பிகாஸ் அதில் FDA கிளியரன்ஸ் வாங்கணும், FSSAI கிளியரன்ஸ் வாங்கணும், எக்கச்சக்க கிளியரன்ஸஸ் வாங்கிட்டு தான் அதாவது குவாலிட்டி டெஸ்ட் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து சாம்பிளிங் டெஸ்ட்லாம் நடக்கும், ஒரு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட், அதாவது இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராசஸ், ரைட்? அப்படியே எடுத்தோமா கவுத்தோமான்லாம் வந்து அப்படியே மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து இந்த நான் விற்கிறேங்கிற மாதிரி விற்க முடியாது. லெட்ஸ் சே ஈவன் பிஸ்கெட் பேக்கெட், அதுனா எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நீ தாண்டி வந்தாகணும், ஒன்லையும் உனக்கு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்கும். பட் தென் ப்ரோட்டோடைப்புங்கிறது வந்து உனக்கு அந்த ஸ்டெப்லாம் கிடையாது. ஸோ அதை பற்றிலாம் நீ இப்போதைக்கு வரி பண்ண வேணாம். பிகாஸ் இட்ஸ் நம்மளோட இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக தான், க்ளோஸ் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் and assumption that adjustment or rework will be a part of the fabrication process, because the prototype is not going to be the final product. Adile you will be adding a lot of features, deleting a lot of features, making changes to the features. So it's a reinforcement learning model. Adhaadu or prototyping, you can call it as a reinforcement learning model. Based on the feedback, you will be changing the prototype again and again. So the feedback step will be covered in the next module, but then the creation of the prototype will be discussed in this one. And that's the end of this lecture. In the next lecture, this module is going to have a lot of videos, guys. Nariya vandu there will be really fun videos in this. You will be learning through those videos only, or eppadi vandu prototype பண்றாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு. And that's the end of this lecture, and we'll get back to the next lecture. Yeah, bye guys.